Okay. Beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por la práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por la práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Que todos los seres tengan la felicidad y sus causas. Que todos los seres estén libres de sufrimiento y de sus causas. Que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre de sufrimiento. Que todos los seres permanezcan en la ecuanimidad, libres del apego hacia los amigos y del odio hacia los enemigos. Reverentemente me postro con cuerpo, palabra y mente. Presento nubes de todo tipo de ofrendas reales e imaginadas. Declaro todas mis acciones negativas acumuladas desde tiempos sin principio y me regocijo en el mérito de los seres santos y de los seres comunes. Te ruego que permanezcas hasta el fin de la existencia cíclica y que hagas girar la rueda del Dharma para todos los seres. Dedico mis méritos y los de los demás para la gran iluminación. Esta base, ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna. La imagino como un campo de Buda y lo ofrezco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Okay, so, bienvenido, amigos. Okay, so today we're going to do Vajrasattva practice. Hoy vamos a hacer práctica de Vajrasattva. Now, we're going to do the most short version of the sadhana. Vamos a hacer la versión más abreviada de la sadhana. Okay, and I'll do it in English, and also Raquel will read it in Spanish. Yo la diré en inglés y Raquel la leerá en español. But what I want to focus on is the meaning of the mantra. Pero en lo que me quiero enfocar es en el significado del mantra. And also then the way to receive the energy of Vajrasattva and consort. Y también la manera de recibir la energía de Vajrasattva y consorte. Okay, now why would we want to do Vajrasattva practice? Ahora, ¿por qué queremos hacer la práctica de Vajrasattva? Well, there's 2 reasons. Hay 2 razones. One is for the accumulated past karma. Una es por la acumulación del karma pasado. Where we've just sort of done negative things and we don't want any karmic result for any effect of that. Hemos hecho algunas cosas negativas y no queremos la maduración o un resultado negativo de ellas. So that we don't then recreate negativity. Entonces no recreamos esa negatividad. Now the second component, though, El segundo componente entonces is that when we come towards the end of our life and then the end of our life, es que cuando nos acercamos al final de nuestra vida y al final de nuestra vida ya también, we have good resolution of any things that were troublesome for us. tenemos una buena resolución en relación a las cosas que fueron problemáticas. So let's say, for example, you hurt somebody very badly. Digamos que lastimaste a alguien muy fuertemente. And you realize that you did it for all the wrong reasons. Y te das cuenta que lo hiciste por todas las razones erróneas. Okay. Now, at the time of the end of your life and as you die, those memories come up. Entonces, al final de tu vida, cuando estás muriendo, esas memorias surgen. Okay, and then of course it can be very agitating, very painful for you. Y por supuesto pueden ser muy dolorosas, te agitan mucho. Okay, and then that could cause you to take a bad rebirth. It certainly reconnects you with that karma. Y esto puede llevarte a que tomes un mal renacimiento porque reconectas con ese karma. Okay, so what you want to have is one that you've resolved it. Una cosa que quieres tener es algo que lo resuelva. But the second more important thing is that you have definitely the memory that you resolved it, you did some purification about that. Pero al final también lo que quieres es esta memoria de que ya lo resolviste, de que hiciste una purificación para esto. And so these things are all very personal. Todas estas cosas son personales. I mean, the things you've done which bother you.
aquellas cosas que realizaste y que te causan molestia. You know, I mean, especially when we become more, let's say, virtuous or inclined towards virtue, O especialmente cuando somos más virtuosos o tenemos más inclinación hacia la virtud. you know, then sort of we remember, oh, you know, like I stole this, or I said these bad words, or I lied. Entonces recuerdas, robé esto, mentí, lastimé a alguien. Stole. Okay. Okay. Anyway, so the thing is that then the last thing you want is you're dying that you don't have some resolution. Y la última cosa que tú quieres es que al momento de la muerte carecer de una resolución para ello. Okay. And again, I mean, what those individual things for you are will be personal, but the thing you may even sort of know now, oh, you know, this, you know, I wish I hadn't done that. Y estas cosas obviamente son personales, tú las conoces, pero aún en este tiempo recordarlas te causa cierta angustia. Hice esto, hice aquello. Okay. Now the thing, so we're not going to do the refuge in bodhicitta. We're just going to go straight to the meditation of Bodhisattva. No vamos a hacer la oración de refugio ni de bodhicitta, vamos a pasarnos directamente a la plegaria de Mahasatma. Okay, but for example, I mean, in front of you, you have the Buddhas, the Bodhisattvas, the Dharma, Entonces, frente a ti tienes a los Budas, a los Bodhisattvas, al Dharma, and particularly think of the gurus that you have great admiration, esteem for. entonces en particular piensa en aquellos gurúes por los que sientes gran admiración, respeto. You know, why? Because that reflection helps you see yourself more clearly. ¿Y por qué? Porque este reflejo te ayuda a que te veas a ti más claramente. You know, and how you feel about yourself. ¿Cómo te sientes en relación a ti? You know, so these are some of the more, let's say, psychological but very important components of, you know, the object of refuge in front of you. Este es un aspecto psicológico y de los componentes que conforman a los objetos de refugio, los cuales tienes frente a ti. Okay, so in front of you have the Buddhas, Bodhisattvas, your gurus. Entonces frente a ti tienes a los Budas, los Bodhisattvas y los gurúes. Now, whether you visualize sentient beings all around you, which can be a bit complicated, Y ya sea que visualices a los seres sintientes a tu alrededor o que quizás te resulte complicado. or you just think that I am connected with all sentient beings, because we are interdependent. O puedes pensar, estoy conectado con todos los seres interdependientes, con todos los seres sintientes, porque somos interdependientes. Okay, and and so if you, for example, have some small feeling of, may I be of benefit to those people, Si, por ejemplo, tienes un sentimiento, aunque sea pequeño, de que pueda yo beneficiar a estas personas, you know, which is bodhicitta, que es la bodhicitta, you know, then actually that it's in itself purifies your karma powerfully, este sentimiento en sí mismo purifica fuertemente tu karma. because your bodhicitta is, may all sentient beings have happiness and the cause of happiness. Porque tu bodhicitta es esto, que todos los seres sintientes tengan felicidad y causas de felicidad. Okay, so with that mind, then even if an old enemy appears, you know, if you have a strong feeling, it said, no, may I be a benefit to that person. Entonces, con esta mente, aunque algún enemigo surja a tu mente, debido a que tu sentimiento es fuerte, tú dices, no, que pueda yo ser de beneficio a esta persona. Okay, so therefore just the refuge and bodhicitta both have powerful purification impacts on you. Y ambos, tanto el refugio como la plegaria de la bodhicitta, tienen un impacto muy fuerte en ti de purificación. You know, and especially the bodhicitta, it really purifies terrific amounts of negative karma. Y especialmente la bodhicitta purifica enormes cantidades de karma. You know, because you're changing your whole vision of sentient beings, which are the field of your activities. Porque estás cambiando la visión de todos los seres sintientes que vienen siendo el campo de tus actividades. You know, and so remember there are three fields. Recuerda los tres campos. There's the field of compassion, El campo de la compasión, field of benefit, el campo del beneficio, field of quality. el campo de la cualidad. So field of compassion is all the sentient beings that have suffering.
El campo de la compasión son todos los seres sintientes que tienen sufrimiento. Okay, then the field of benefit is, for example, your mother, your father, people that have benefited you. El campo del beneficio, por ejemplo, son tus papás, tu mamá, todas aquellas personas que te han beneficiado. Okay, and then finally, the field of quality is the Buddhas and Bodhisattvas who have high realization. Y finalmente, el campo de las cualidades son todos los budas y bodhisattvas, aquellos que ya tienen los logros. But all three would be qualified as the field of your activity. Pero los tres son cualificados para hacer el campo de tus actividades. Okay, anyway, so you have in front of you the Buddhas and your gurus. Entonces, frente a ti tienes a los budas, a los gurúes. Okay, then you have yourself with a sense of connection to all sentient beings and bodhicitta. Y luego estás tú mismo con este sentido de conexión hacia todos los seres sintientes y con bodhicitta. Okay, now, so when we do the practice, there are three movements of the meditation. Cuando hacemos la práctica, esta meditación tiene tres movimientos. Okay, one's called a downward washing. Uno se le conoce como el lavado hacia abajo. But the second one is the flow of nectar flows straight to your pelvic floor and then slowly fills you up. El segundo es que el néctar desciende desde tu coronilla hasta tu piso pélvico y poco a poco te empieza a llenar. Okay, and then the third one is the stream of nectar goes straight down when it hits your heart chakra. Y el tercero es que un flujo de néctar desciende directamente y toca tu chakra del corazón. It like hits a like electric switch and immediately your whole body becomes clear. Es como si tocara un apagador, un encendedor e inmediatamente todo tu cuerpo se llena de luz. Okay, with the downward washing, you feel very heavy karmas get washed out of you physically, but with your body. Con el lavado hacia abajo sientes que karma pesado, muy negativo, es limpiado hacia abajo. Okay, and that's for physical karmas of your actions of your body. Y estos son karmas físicos y acciones hechos con tu cuerpo. And you can feel that out of the lower part of your body runs, nasty little animals, scorpions and snakes and things like that, just as an example. Y puedes sentir que por la parte baja de tu cuerpo salen insectos, arañas, serpientes. Es solo un ejemplo. Okay, then the second one where the stream of nectar comes straight down, hits your pelvic floor and then slowly fills you up. El segundo lavado, en el que el flujo de néctar desciende directamente hacia tu piso pélvico, lo toca y poco a poco empieza a llenarte hacia arriba. That purifies the negative karmas of speech. Purifica karmas negativos del habla. Okay, and so from then as it fills up and comes to your face, Entonces, conforme va subiendo y llega a tu rostro, then you can just feel like from your nose and your mouth and your ears comes sort of a lighter dirt, like a defilement. entonces puedes sentir que de tu nariz, de tu boca, de tus oídos empieza a salir una negatividad más ligera. Okay, and then finally on the third washing where the stream of nectar goes down, hits your heart chakra and turns on, like all your body becomes clear. Y finalmente el tercer lavado, donde el flujo de néctar desciende y toca tu chakra del corazón, donde está, digamos, este encendedor, y rápidamente tu cuerpo se convierte en luz clara. Okay, and then you feel that any shadow of past negativity is completely removed. Y sientes que cualquier sombra de negatividad pasada es removida. And that purifies your mind. Y esto purifica tu mente. Now, those are the three principal movements. Estos son los tres movimientos principales. Then it said the fourth one you can do is that the three movements together is sort of like as one process. Y el cuarto, puedes hacer los tres lavados al mismo tiempo como un solo proceso. Okay, that purifies body, speech, and mind altogether. Y con se purifica cuerpo, palabra y mente juntos. Okay, now so those are the techniques. Estas son las técnicas. Okay, now the practice that we're taking comes from the Heruka Tantras. Y ahora la práctica que tomamos proviene de los tantras de Heruka. Okay, so I'll just describe it before we actually start. Y primero la voy a describir antes de que iniciemos. Okay, so on your crown, which is sort of approximately there, En tu coronilla, que está aproximadamente ahí, is the stem of a lotus and then the lotus blossoms.
está un tallo de loto y el loto está abierto. Okay, and then that's filled up with the moon cushion. Y este está lleno con el cojín lunar. Okay, and then on that is it's your father and your mother, the Vajrasattva father and mother. Y sobre este está Vajrasattva y padre y madre. Okay, now it's very important that you completely feel that is your gurus, or that your guru or your gurus. Y es muy importante decir que ellos son tus gurúes o tu gurú. Why? Because it makes it more personal for you. ¿Por qué? Porque esto lo hace más personal para ti. Okay, then it just says they have white colored bodies, one face, two arms. Y se dice que es un cuerpo de color blanco con una cara y dos manos. And he holds Vajra and bell, and she curved knife and skull cup. Él sostiene un barra y una campana y ella un cuchillo corvo y un cráneo. Okay, he has 6 mudras and she has 5. Él tiene 6 mudras y ella tiene 5. Okay, now the mudras are like the bone ornaments and such, yeah. Los mudras son estos ornamentos de hueso y demás. Okay, they sit in the Vajra and lotus postures. Están sentados en la postura barra y de loto. Okay, and in the text, at least in the text in English, it says, in his heart is the hum, but it can be both, in both of their hearts is the syllable hum. En el texto dice que en él está en su corazón la sílaba hum, pero puede ser en el corazón de ambos, la sílaba hum. Okay, so sorry, moon cushion with the syllable hum and the 100-syllable mantra around it. Entonces está el cojín lunar, la sílaba hum en el centro y rodeada por el rosario de mantra. Okay, now the mantra would be going counterclockwise. El mantra It goes opposite direct clock. va en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Okay, and then a stream of white nectar descends, cleanse all, and this is straight from the Siddhana, cleanse all sickness, spirits, negativities, obscurations. Y de este desciende una cascada de néctar blanco que purifica todas las enfermedades, espíritus malignos, negatividades y oscurecimientos. Okay, then there's the 100-syllable mantra, which of course is in Sanskrit. Y luego está el mantra de 100 sílabas que obviamente está en sánscrito. Okay, so you recite that, they like say 21 times or 28 times or whatever. Recitas este 21 veces o 28 veces, cualquiera que sea. And then again, this is the most abbreviated Vajrasattva practice. Y nuevamente esta es la práctica más abreviada de Vajrasattva. Then the final thing is you say Vajrasattva, father and mother, dissolve into me and my 3 doors inseparable with their body, speech, and mind. Y al final dices Vajrasattva, padre y madre, se disuelven en mí y mis 3 puertas devienen inseparables del cuerpo, palabra y mente de Vajrasattva. Okay, now if you do this practice, obviously after a week or two, you memorize the 100 syllables. Si haces esta práctica, obviamente después de una semana o 2 ya memorizas las sílabas, el mantra. But sometimes we lose the meaning of the mantra. Pero en algunas ocasiones perdemos el sentido del mantra. Because it's actually very moving. It's an emotional mantra. De hecho, es muy emotivo, es un mantra con mucha emoción. Now, especially, for example, if you have a very strong connection with your guru, Especialmente si tu conexión con tu gurú es muy fuerte. then it becomes incredibly powerful. Entonces se convierte en algo increíblemente poderoso. So although, we talk about the Buddhas and the Bodhisattvas, Y aunque hablamos de Budas y Bodhisattvas, the essence of it is our teachers. la esencia de ellos es nuestro maestro, o nuestros It, maestros. it's said in the Guru Puja, Y se menciona en la puya al gurú, we didn't have enough karma to meet Buddha Shakyamuni, no tuvimos karma suficiente para encontrarnos con Buda Shakyamuni, nor did we meet other great Buddhas. y tampoco para encontrar otros Budas, But we did meet with our Guru. pero sí el karma para encontrarnos con nuestro gurú. And so therefore, really the Guru is the doorway to all of the Buddhas and Bodhisattvas. Por ello es que el gurú es la puerta hacia todos los Budas y Bodhisattvas, In helping us becoming more virtuous, ayudándonos a que seamos más virtuosos and becoming a Bodhisattva. para convertirnos en bodhisattvas. Okay, so now the mantra. Ahora el mantra. Okay, I'm going to read the way that you would understand this mantra in English, and then Raquel will read the whole thing in Spanish. Voy a leer la manera en cómo entiendes este mantra en inglés y Raquel lo leerá en español. And now you're going to understand really clearly how emotional it is. Y luego te va a quedar muy claro lo emotivo que es. Okay, so just all of the mantra in English. Todo el mantra en inglés.
Om Vajra Heruka, protect my commitment. May I be upheld by you. Remain firmly with me. May you be pleased with me. May you be happy with me. Have affection for me. Bestow on me all powerful attainments. Make all my actions good. Make my mind most glorious. Hum, ha 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 ho, Bhagavan, Blessed One, Vajra Heruka, do not abandon me. Being of indestructible nature, one with a great commitment to others, Ahum Pe. Okay. Oh Parra Jeruca, protege mi compromiso, que pueda ser sostenido por ti. Permanece firmemente conmigo, que seas complacido conmigo, que seas feliz conmigo, que tengas afecto hacia mí. Concédeme todos los poderosos logros. Haz que todas mis acciones sean buenas. Por favor, haz mi mente más glorioso. Hum, ja, 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 ho, Bhagavan, el bendito, Parra Jeruca, no me abandones. Ser de naturaleza indestructible, aquel de gran compromiso hacia los demás. Ahum Pe. Okay, so you can see, I mean, that's like really powerful. Puedes ver, esto es muy poderoso. You know, but when we do it in Sanskrit, sometimes we don't recognize what we just said. Y a veces cuando lo decimos en sánscrito, no reconocemos lo que decimos. You know, I mean, we can do it quite quickly. Podemos decirlo rápido. So, Om Vajra Heruka Samayamanu Palaya Herukote no Bhartigadrito me vosu, que me vosuko, que me va anor, que me voy sarvasiti, me voy sarvakamasu. See what I mean? Like, do you think I can even understand what I just said, the meaning of it? ¿Ves lo que quiero decir? ¿Piensas que puedo entender el significado de lo que estoy diciendo? You know, I mean, you know, you can have faith that it's purifying you. Claro que puedes tener fe de que te purifica. You know, but and that's powerful, Y esto es poderoso. and especially if you think it's your gurus, like, you know, the Dalai Lama or Lama Zopa is on the crown of your head. Especialmente si sientes que tus gurúes, ya sea como el Dalai Lama o la Zopa Rinpoche, están en la coronilla de tu cabeza. You know, I think really strongly of the Dalai Lama because of his great compassion. Pienso fuertemente en el Dalai Lama porque él es una gran compasión. So then when you say it, you know, that you're thinking Dalai Lama in the aspect of Vajrasattva, Entonces cuando piensas en el Dalai Lama, en el aspecto de Vajrasattva, you know, protect my commitment. May I be upheld by you. Remain firmly with me. May you be pleased with me. May you be happy with me. Have affection for me. Bestow powerful enemies. All my actions good. May make my mind most glorious. I mean, I understand what I'm saying. protege mi compromiso, que pueda ser sostenido por ti, permanece firmemente conmigo, que seas complacido conmigo, que seas feliz conmigo, que tengas afecto hacia mí. Concédeme todos los poderosos logros. Haz que todas mis acciones sean buenas. Por favor, haz mi mente más gloriosa. Okay. Ahí puedo entender lo que estoy diciendo. Okay. So I'm not, you know, the mantra in Sanskrit is powerful. El mantra en sánscrito es poderoso. You know, it is the speech of the Buddha. Es el habla del Buda. But the thing is, it's also important that we make it fit for our own mind. Pero también es importante que creemos fe en nuestra propia mente. Okay, so we're going to do the meditation. Vamos a hacer la meditación. But what I would like you to do is, like, maybe you say 5 or 10 with the Sanskrit. Y lo que me gustaría que hicieras es que quizá dijeras 5 o 10 mantras en sánscrito. And then learn it in English or Spanish. Y luego apréndelo en inglés o en español, según sea el caso. Now, I did post it in both Facebook in Spanish and English and in WhatsApp in Spanish. Ya está publicado en Facebook y en WhatsApp, tanto en inglés como en español. Okay, so that you can actually, you know, copy that and print that so that later on, you know, if you do the Vajrasattva mantra, you can read the Spanish. Entonces puedes copiarlo, pegarlo, imprimirlo, y cuando hagas el mantra también lo puedes hacer en español. Okay, then when you finish the mantras, Entonces cuando terminas los mantras, okay, then you say, Vajrasattva Mother, dissolve into me, and my 3 doors become inseparable from the body, speech, and mind of Vajrasattva. entonces sientes Vajrasattva, Padre y Madre, se disuelven en mí, y mis 3 puertas devienen inseparables del cuerpo, palabra y mente de Vajrasattva. Okay, now again, I mean, the thinking of that is, you know, your gurus, that is the Dalai Lama, that is Lama Zopa, that is Lama Yeshe. Nuevamente piensa que ellos son tus gurús, Dalai Lama, Lama Zopa, Lama Yeshe. Okay, now another component of the meditation. Ahora otro componente de la meditación. Okay, you're receiving
like, so you have your gurus in the aspect of Vajrasattva on your crown. Pues tienes a tus gurúes en el aspecto de Vajrasattva en tu coronilla. Okay, and then you feel that you receive nectar from them. Y sientes que recibes néctar de ellos. Okay, but you should really feel that it's their realizations. Pero realmente debes de sentir que esto se trata de sus logros. Okay, so feel, for example, that like, I mean, really, Lama Zopa or the Dalai Lama is holding your hand and helping you with the delusion. Finish a delusion. Puedes sentir que el Dalai Lama o Lama Zopa están sosteniendo tu mano y están realmente ayudándote a lidiar con tus engaños, a terminar con ellos. Okay, so let's say, for example, you have a problem. Digamos, por ejemplo, que tienes un problema. Maybe you have a small addiction, like for cigarettes or something. Quizá tienes una pequeña adicción como adicción al cigarro o algo así. Okay, so I mean, it's very hard. It's physical addiction. Es difícil, se trata de una adicción física. So you need to be very strong to go and stop that. Entonces tienes que ser muy fuerte para detener esto. Okay, so if you think of, for example, the Dalai Lama really has, clarity. He's not judgmental. He just has great clarity. Entonces si piensas, por ejemplo, que el Dalai Lama tiene una gran claridad, no está emitiendo ningún juicio, simplemente tiene mucha claridad. Okay, it's very important to think that way. You don't think that they're, you have this problem, you're a bad boy. Don't that you completely ruined the meditation. Es importante pensar de esta manera, no pensar de que, tienes esta adicción, pobre de ti, eres muy mal. No, eso arruina tu meditación. You're a bad boy or a bad girl. Eres un chico malo, una chica mala. Okay, no, you have to think that they're holding your hand and they're saying, obviously this is something you don't want to do, with love. No, tienes que sentir que están sosteniendo tu mano y con amor te dicen, obviamente esto es algo que tú ya no quieres hacer. So the clarity of their ethics, Entonces la claridad de su ética or their goodwill, their love. o de su bienestar, de su amor. Okay, so as you say the mantra, you feel it coming through the stem of the lotus. Entonces mientras dices el mantra, sientes que viene al tallo del loto. Okay, that nectar comes inside of you and slowly washes down. Entonces ese néctar se introduce en ti y poco a poco empieza a lavarte hacia abajo. Okay, so you can think of it as like millions of little Vajrasattva, Dalai Lama, Lama Zopas. Puedes pensar que son millones de pequeños Vajrasattva, del Dalai Lamas o de Lama Zopa. Okay, and as they move through, they're cleaning. They're brilliant. They remove any karma. Y conforme van descendiendo, van limpiando, remueven, clarifican cada karma. Okay, then when you think about the mantra in our own language, Y entonces cuando pienses en el mantra en tu propia lengua, okay, protect my commitment. May I be upheld by you. Remain firmly with me. May I be pleased with me. May you be happy with me. Have affection for me. Bestow on me all powerful attainments. Make my actions good. Make my mind most glorious. Okay? protege mi compromiso, que pueda ser sostenido por ti, permanece firmemente conmigo, que seas complacido conmigo, que seas feliz conmigo, que tengas afecto hacia mí. Concédeme todos los poderosos logros, haz que todas mis acciones sean buenas. Por favor, haz mi mente más gloriosa. No, that is meaningful because it's such a full meditation. Entonces, tiene un gran significado, hace de ello una meditación completa. Okay, so we have so where you do downward movement, upward movement, flash, the three movements. Ya sea que hagas el lavado hacia abajo, el lavado hacia arriba, el encendido o los tres al mismo tiempo. Okay, so for those of you in English that are listening, Para aquellos de ustedes que están escuchando el inglés, okay, so in front of us we have the objects of refuge, frente a nosotros tenemos los objetos de refugio. and around us we have either all sentient beings or a connection with all sentient beings. Alrededor de nosotros están todos los seres sintientes, o bien sentimos la conexión hacia los seres sintientes. And it's said that you can feel that Vajrasattva appears on the crown of everybody. Y se menciona que puedes sentir que Vajrasattva aparece en la coronilla de todos. Okay, so for those in English, I'm going to read this the way you do the visualization. Para aquellos que entienden el inglés, voy a leer la manera de hacer la visualización. And for those of you in Spanish, Raquel will read it if it's in Spanish right after I'm finished.
Y para aquellos de ustedes que hablan en español, Raquel lo va a leer en español después de que yo haya terminado de leerlo en inglés. Okay, so take a comfortable posture. Toma una postura cómoda. Feel that your gurus are sitting in front of you, looking at you, Siente que tus gurúes están sentados frente a ti, viéndote. and they love you. They care for you. They're not judgmental. Y ellos te aman, te cuidan, no emiten juicios. On my crown, on a lotus and moon seat, sit Vajrasattva, father and mother, embracing each other. They have white-colored bodies, one face and two hands, and hold Vajra and bell and curved knife and skull cup. The father is adorned with 6 mudras and the mother 5. They sit in the Vajra and lotus postures. On a moon in his heart, their hearts, are the Hum syllable encircled by the mantra rosary. From a stream of white nectar descends, cleansing all sickness, spirits, negativities, and obscurations. Sobre mi coronilla, sobre un asiento de loto y luna, está sentado Vajrasattva, padre y madre, abrazándose mutuamente. Sus cuerpos son de color blanco, con una cara y 2 manos, sosteniendo un barra y una campana. Ella, un cuchillo curvo y una copa de cráneo. El padre está adornado con 6 mudras y la madre con 5. Ambos están sentados en la postura Vajra. En el corazón de él, sobre una luna, hay una Hum rodeada por el rosario del mantra. De este desciende una cascada de néctar blanco que purifica todas las enfermedades, espíritus malignos, negatividades y oscurecimientos. So spend a few moments just thinking, okay, on the crown of my head is my gurus, Dalai Lama, Lama Zopa. Entonces pasa unos momentos pensando, en la coronilla de mi cabeza están mis gurúes, Dalai Lama, Lama Zopa. They love me. Me aman. They want to help me become more enlightened. Quieren ayudarme a que sea más iluminado. They're not judgmental of me at all. No me enjuician para nada. Now, Raquel and I will recite the mantra together. Raquel y yo vamos a recitar el mantra juntos. Okay, so basically you just feel downward washing, Básicamente sientes lavado hacia abajo, and then upward washing, lavado hacia arriba and then the flash in your heart. y la luz en tu corazón. Now, we're going to do it at least 5 times in Sanskrit, Vamos a hacerlo al menos 5 veces en sánscrito and then we're going to do it in a couple times. Well, Raquel will do it in Spanish. I'm not going to do it in English. y después vamos a hacerlo un par de veces en español Okay, so that you have a chance to think about the meaning. para que tengas oportunidad de pensar en el significado. Okay, and how fast you downward wash, upward wash, or things, that's your own choice. Just do whatever seems most appropriate. Y qué tan rápido haces el lavado hacia abajo, hacia arriba, es tu elección, todo depende de ti. Okay, so again, focus on the crown of your head as your gurus who love and care for you. Nuevamente enfócate en la coronilla de tu cabeza, están tus gurúes con amor y cuidados hacia ti. Om Vajra Heruka Samaya Manu Palaya Heruka Te No Patitsa Dido Meva Suto Kayo Meva Wa Supo Kayo Meva Wa Anurakto Meva Sarva Siddhi Me Prayacha Sarva Karma Susame Chittam Triyam Guru Ha 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 Ho Bhagavan Vajra Heruka Mame Muncha Heruka Bawa Maha Samaya Sapa Ahum He Om Vajra Heruka Samaya Manu Palaya Heruka Teno Pratisa Trido Mevawa Sutokayo Mevawa Supokayo Mevawa Anurakto Mevawa Sarva Siddhi Meprayacha Sarva Karma Susam Chittam Triyam Guru Hum Ha 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 Ho Bhagav Vajra Heruka Mame Muncha Heruka Bhau Maha Samaya Sapa Ahum He Vajra Heruka Samaya Manu Balaya
Heruka Teno Pratitsa Drito me bawa, Suto Kayo me bawa, Subo Kayo me bawa, Anurakto me bawa, Sarva Siddhi me Prayacha, Sarva Karma Susami, Chitam Shriyam Guru Hum, Ha 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 Ho Bhagavan. Vajra Heruka Mame Muncha Heruka Bau Maha Samaya Sapa Ahum Pe. We can do it in English now. Om Vajra Heruka, protect my commitment. May I be upheld by you. May you remain firmly with me. May you be pleased with me. May you be happy with me. Have affection for me. Bestow all powerful attainments. Make all my actions good. Make my mind most glorious. Om ha 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 ho Bhagavan, blessed one, Vajra Heruka. Do not abandon me, being of indestructible nature, one with great compassion to others. Ahum Pe. Oh, Vajra Heruka, protege mi compromiso, que pueda ser sostenido por ti. Permanece firmemente conmigo, que seas complacido conmigo, que seas feliz conmigo, que tengas afecto hacia mí. Concédeme todos los poderosos logros. Haz que todas mis acciones sean buenas. Por favor, haz mi mente más gloriosa. Hum, ja, 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 oh Bhagavan, el bendito Vajra Heruka. No me abandones, ser de naturaleza indestructible, aquel del gran compromiso hacia los demás. Ahum Pe. Om Vajra Heruka Samaya Manu Balaya Heruka Deno Pratisa Frido me bawa Sutogayo me bawa Me bawa, Supokayo me me bawa Anurakto me bawa Sarva Siddhi me Prayacha Sarva Karma Susame Chitam Shriyam Guru Hum Ha 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 Ho Bhagavan. Vajra Heruka Mame Muncha Heruka Bawa Ma Samaya Sapa Ahum Pe. Om Vajra Heruka Samaya Manu Palaya Heruka Deno Pratis Drido me bawa Sutogayo me bawa Supogayo me bawa Anurakto me bawa Sarva Siddhi me Prayacha Sarva Karma Susame Chitam Shriyam Guru Ha 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 ho Bhagavan Vajra Heruka Mame Muncha Heruka Bawa Maha Samaya Sapa Ahum Pe. Om Vajra Heruka Samaya Manu Balaya Heruka Deno Pratisa Trido me bawa Sutokayo me bawa Supokayo Anurakto me bawa Sarva Siddhi me Prayacha Sarva Karma Susame Chitam Shriyam Guru Hum Ha 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 Ho Bhagavan Vajra Heruka Mame Muncha Heruka Bawa Maha Samaya Sapa Ahum Pe. In English now. Om Vajra Heruka, protect my commitment. May I be upheld by you. Remain firmly with me. May you be pleased with me. May you be happy with me. Have affection for me. Bestow all powerful attainments. Make all my actions good. Make my mind most glorious. Hum ha 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 ho Bhagavan, blessed one, Vajra Heruka. Do not abandon me, being of indestructible nature, one with great commitment to others. Ahum Pe. Nice and slow. Oh, Vajra Heruka, protege mi compromiso, que pueda ser sostenido por ti. Permanece firmemente conmigo, que seas complacido conmigo, que seas feliz conmigo, que tengas afecto hacia mí. Concédeme todos los poderosos logros. Haz que todas mis acciones sean buenas. Por favor, haz mi mente más gloriosa. Hum, ja, 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 oh Bhagavan, el bendito Vajra Heruka. No me abandones, ser de naturaleza indestructible, aquel del gran compromiso hacia los demás. Ahum Pe. Om Vajra Heruka Samaya Manu Balaya Heruka Teno Pratis Trido me bawa Sutogayo me bawa Supogayo me bawa Anurakto me bawa Sarva Siddhi me Prayacha Sarva Karma Susame Chitam Shriyam Guru
Ha 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 ho bhagavan vajra heruka mame munj heruka bawa maha samaya sapa ahum pe. Okay, stop here. Okay, now when you memorize it, then you can really get into the flow of this nectar going through you. Entonces, cuando lo memorizas, ya realmente puedes enfocarte completamente en este néctar que fluye hacia ti. Now, Buddhist Shakyamuni said, Buda Shakyamuni dijo, if you say this mantra 21 times every si day, dices este mantra 21 veces cada día, at least the previous or whatever negativity you have will never have a chance to increase. cualquier negatividad que tengas no va a tener oportunidad de incrementar. Okay, and of course, if you can do, let's say 100 a day or whatever, I mean, just if you do more, it becomes more powerful. Y obviamente si puedes hacer 100 al día o cualquier número que quieras, es más poderoso. Now, one thing to remember, Una cosa a recordar, when you do have a memory of something that you deeply regret, cuando tengas una memoria de algo de lo que te arrepientes mucho, that like you were rude, you were hurtful, whatever. que fuiste grosero, que fuiste hiriente o cualquier otra cosa. I mean, and it'll happen when you're driving your car, when you're walking around or something. Y esto ocurre quizá cuando conduces tu carro, cuando vas caminando por ahí. Okay, then you can start doing the mantra. Entonces puedes iniciar a decir el mantra. And that, I mean, there's, officially there's the 4 opponent powers. Oficialmente están estos 4 poderes oponentes. With taking refuge, which is inspired. La toma de refugio, que es inspirar. Then I regret that. I really don't want to do it again. Y luego me arrepiento, ya no quiero hacerlo nuevamente. Then Vajrasattva mantra. Y el mantra de Vajrasattva. And then to the best of my ability, I'm not going to repeat that. That's the dedication. Y luego, en lo mejor de mis habilidades, ya no voy a repetir esto. Es la dedicatoria. Okay, now the most important thing La cosa más importante is you believe in what you're doing. es que tú creas en lo que estás haciendo. I mean, you can sit there and say, oh, I'm so sorry, but it doesn't really have much impact on you. Puedes estar ahí diciendo, lo siento, pero a lo mejor de esta manera no tiene mucho impacto en ti. So maybe you remember some really unpleasant thing you did. Y quizás recuerdes algo desagradable que hiciste. And then you could say, I mean, almost you beat your heart and say, I never want to do that again. Y quizás hasta golpeas tu corazón, tu pecho y dices, ya no quiero hacer esto nunca más. And I completely turn my mind to Vajrasattva, Y giro totalmente mi mente hacia Vajrasattva, which is, Dalai Lama, Lama Zopa. que es en sí el Dalai Lama, el Lama Zopa. And they hold me dear, be happy with me, keep my commitment. Ellos protegen mi compromiso, se sienten felices conmigo, se sientan complacidos conmigo, que tengan afecto hacia mí. I mean, it now becomes more powerful. Ahora esto es más poderoso. Now, again, if there's something that really bothers you, Ahora nuevamente, si hay algo que te molesta mucho, but you put some time into it, whether it was spontaneous Vajrasattva mantra or more officially in your meditation. y ya pusiste algo de tiempo en ello, ya sea un mantra espontáneo de Vajrasattva o una meditación oficial, Okay, then you're building up, let's say, the energy of resolution. entonces empiezas a construir esta energía de resolución, resolutiva. Okay, and especially when it's clear that you regret and you don't want to repeat. Especialmente cuando es muy claro para ti que te arrepientes de ello y no quieres volver a hacerlo. Okay, when you're dying, Ahora, cuando estés muriendo and then these things come to mind, y estas cosas surjan a tu mente, you can remember, I know, I don't want to repeat that. Or maybe you remember, or maybe you go start saying Vajrasattva mantra as you're dying. y entonces recuerdas, ya no quiero repetir esto nuevamente. Quizá recuerdes esto o quizá de una forma automática digas el mantra de Vajrasattva. Okay, and that will protect your mind. Y esto protege tu mente. It's so we all know that many people when they die, sort of, it said their life flashes before their eyes. Sabemos mucho que la gente moribunda surgen flachazos de su vida en su mente. And then maybe some really bad thing you did comes to mind. Y quizá cosas muy malas que hiciste lleguen a tu mente. And then that's going to push you to be to be upset, and then you get all up into thing, and then you die in a bad way. Y esto te va a impulsar hacia tu arrepentimiento, hacia todas estas cosas negativas
y vas a morir de una manera mala. So that's why, I said, believe in what you're doing. Por ello es que digo, cree en lo que estás haciendo. They really like the guru, Dalai Lama, Lama Zopa, they love me. Que el gurú, Dalai Lama, Lama Zopa, ellos me aman. They want me to become more enlightened. Ellos quieren que esté más iluminado. Just like all of the things I said. Así como todas las cosas que mencioné. Be pleased with me. Siéntete feliz conmigo. Be happy with me. Que seas complacido conmigo. Have affection for me. Que tengas afecto hacia mí. And then, the final thing is don't abandon me. Y la final, no me abandones. Okay, so now it's very, very powerful. And then, like one, irrespective of death, you are moving forward. Y esto es muy poderoso, porque en la muerte ya de ahí te estás moviendo hacia adelante. So I just use the example of death as to help you. Utilicé el ejemplo de que esto te ayuda en la muerte. Because when we die, then we do remember the things we did and some of the things we regret. Porque cuando morimos recordamos las cosas que hicimos y algunas de estas nos causan arrepentimiento. Okay, so it's so important to do purification now when we have time. Entonces es importante que ahora que tenemos tiempo hagamos purificación. And to try to have resolution or at least peace. Y tratar de tener resolución o al menos paz. Okay, so anyway, that's so then as it says in the text. Y así como se menciona en el texto. Okay, Vajrasattva and Mother dissolve into me, and my three doors become inseparable with the body, speech, and mind of Vajrasattva. Vajrasattva, Padre y Madre se disuelven en mí, y mis tres puertas devienen inseparables del cuerpo, palabra y mente de Vajrasattva. Okay, now in the sadhana I posted comes out of the Heruka Tantras. It's incredibly short. La sadhana que publiqué viene de los tantras de Heruka y es muy corta. Okay, now you can find larger ones which are then give you more detail. Puedes encontrar más largas que te ofrecen más detalles. Okay, so for example, at the end, Entonces, por ejemplo, al final it said, Vajrasattva and consort say to you. dice, It's not in the text. Vajrasattva y consorte te dicen, Okay, it says, oh, my son or daughter. oh, mi hijo querido. Okay, whatever you have accumulated, that is purified. Cualquier karma que hayas acumulado es purificado Okay, and then they absorb into you. y entonces se absorben en ti. Okay, and then actually before you say the mantra, Y antes de que digas el mantra, there's also the thing of, that please, help I and all sentient beings go beyond their negativity. está esta plegaria que por favor ayúdame a mí, ayúdenme a mí y a todos los seres sintientes a dejar atrás nuestras negatividades, And repair our broken commitments. a reparar mis compromisos rotos Okay, all of those things. y todas estas cosas. Okay, so a longer sadhana is very beneficial. It gives you more detail. Una sadhana más larga es de mucho beneficio, te da más detalles. But this one's a really short one. I mean, to read it took me, 1 minute? Pero esta es muy abreviada, leerla me tomó un minuto. Okay, and then you can spend, a good 10, 15 minutes doing the mantra and allowing yourself to really feel what the mantra says. Y luego puedes pasar 5, 10, 15 minutos recitando el mantra y permitiéndote sentir lo que el mantra es. Okay, so that's what I wanted to teach today or to share. Esto es lo que quise compartir hoy, enseñar. As we get older, we do remember things that we regret. Conforme envejecemos, vamos recordando cosas de las que nos arrepentimos. So thank you to Buddha Dharma Sangha that we have techniques to purify. Muchas gracias al Buda, al Dharma y a la Sangha que tenemos técnicas para purificar. Okay, now, so that concludes the class. Con esto se concluye la clase. Okay, now, so all I can say is that it's interesting, Lo que puedo decir es que es interesante. so that do remember that, for example, Vajrasattva is the Dalai Lama or Lama Zopa or Lama Yeshe. Por favor, recuerda, Vajrasattva es el Dalai Lama, el Lama Zopa, el Lama Yeshe. Okay, and that really that they're not at all judgmental of me. They want me to become more enlightened. Y realmente ellos no tienen ninguna crítica o juicio hacia mí, solamente quieren que esté más iluminado. Okay, that's important because it's our view of our teachers. The teachers, they wish to become enlightened. Y esto es importante porque es nuestra visión de los maestros.
Los maestros solo quieren que tengamos más iluminación. Okay, and so with that, then I think the whole practice becomes so much more powerful for you. Y con esto toda la práctica adquiere más poder para ti. Okay, and then when you do have memories of things that you regret, you have this as the opponent. Entonces, cuando tengas memorias de aquello que te arrepientes, utiliza esto como oponente. Okay, so then so we can close with just our own private personal dedication. Cerramos con una dedicatoria personal, You know, from now until the end of my life, que desde ahora hasta el final de mi vida, and with strong intention in all my rebirths until enlightenment, y con esta intención fuerte en todos mis renacimientos hasta mi iluminación, you know, may I become more enlightened. que pueda ser más iluminado. I dedicate my life to becoming more enlightened. Dedico mi vida para ser más iluminado And may I be of great benefit y que pueda ser de un gran beneficio to all universal sentient beings. a todos los seres sintientes universales. Okay, so muchas gracias Raquel por un traductor muy clara y ustedes todo. Un gran abrazo y hasta luego. Y gracias Brenda por tu ayuda y Xochitl Morelia, Rosario de Durango, Blanca, Adriana, Diana, Jose Carlos, hola. Y gracias a Terry, Graciela, Bella en España. Ok, un gran abrazo a ustedes todo, un gran abrazo y vámonos a iluminación. Esto es el camino, nuestro camino para iluminación. Hasta luego. Bye.